But that is our window on the world, the glass bottom boat. It's a beautiful place. That's where we like to stay and hang out and watch Earth. There's also another robotics workstation down there. I'll show you in a minute. But on the sides, again, it's just hatches. But right now, we don't have anything on them. One day, I believe they're going to plan on moving PMM over and also putting maybe another Bigelow module out here. It would be very interesting to see. But for right now, this is all we have. And on this side, again, is stowage. Again, we have all sorts of things here for stowage. Mostly water that we stow over here. Back in node 3, gonna head nadir into the cupola. Got some sunlight now. And this is our best viewing spot on the world. Come on in, straight out of the way. Very good. So we have full of cameras up here. And of course, robotic workstation, just like in the lab. And there's a beautiful Earth. So we can hang out. You see the arm? I don't know if you can see the arm there. It's set up. It's on the top, or sorry, on the bottom of node 2. It's connected to it right there. And that's the position that we use to grapple the cargo vehicles, SpaceX and Cygnus and HTV. And it goes in right on node 2. Just a little bit forward of where it's grappled to node 2 is where we birthed those vehicles. When you come right here, then you can see to the right is the Japanese, the GEM, which we'll go to shortly, along with the exposed facility out there. That's part of the Japanese Motors 2 when we have experiments that are outside, and we have a Japanese arm that can move those around and do work on those. You can see right now, a little bit more to the right, you'll see actually a launcher that we've been launching small satellites off of right there, which is kind of cool. That's kind of nice to watch those go by. If you go back to the left over here, you're going to see the PMM, which is our storage vehicle. It's right there. Made by the Italian Space Agency, as you can see, Hazy. As you go farther aft, you'll see first is a Progress. Oh, that's my spaceship. It is. That is Tonto's Progress right there. Oh, it's a Soyuz. I know that. He's giving you a hard time. He's a cargo, so no, it is a Soyuz. It is a Soyuz because it says so on there, and it is it's the one that the 39S crew came up on, and then behind that is a Progress, and not just a Russian cargo vehicle. And as you go around, that's pretty much what you can see out here. You got solar arrays, of course, on each side. If you go over this side, all the way over, you can see the solar array on the port side. Here's you kind of view what it is like from outside out here on the station. But this is the best part out here, though, is looking down at Earth. We try to do this as much as possible. Unfortunately, we don't get near as much time as we'd like. They make us do work. Let's go on back. What we're going to head to the gym because we missed it at the beginning. So we'll head there, and then that will be finish up the USOS segment. Get some water because I realize I was thirsty. And I'll show you how we put water either for our drink bags or for if you need to rehydrate some food. We have a place we get water. It's either just kind of room temperature water or it's hot water. This is the location. It's called the PWD, Portable Water Dispenser. Potable water dispenser. I knew that. And it probably is portable too, but not that good. So you just put whatever it is into the adapter.
tell it how much water you want, and hit the button. It's pretty easy. Even I can do it. Now, if you do want some cool stuff, we have these, it's called Merlins, but they're kind of set for refrigerators. When we look at them. Then we have stuff in there. Our main sauce right there is sriracha, and we live off of that. At least I do. That helps makes everything taste better. When it's done, it fills up. And the nice thing about these things, these straws, of course, it's got a little clamp on there. So if I didn't have that on there, I'll show you real quickly. If that's just off on there, the water pressure, it just starts coming on out. There we go. Let's go into the gem. I'm going back, actually, right now, back to node 2. See? We'll head starboard. Challenge. Starboard or port, either one. Either port. It's actually port. That was backwards. I was going backwards. I was going the wrong way. Alright. There's actually on the port side, the front port side of node 2. Japanese module. This is their laboratory. And again, it's like the Columbus in the sense it has half Japanese and half U.S. equipment in here. Also for stowage. Many different racks. Again, we have a Melfi on this side over here, which is the big freezers go to minus 80 degrees for our science. It's very good. Over here is a glove box with a microscope in his side over here, and over here has a place basically to incubate things. We have one, you can do it as in, so it free floats in the microgravity, another one that they compare it to, which has a centrifuge, and they make it a 1G or a partial G, however they want to do the science. And so it has a spinner in here, and that way they compare the two here, they put two samples of the same, start them up, and then we put them over into the microscope, and they can compare them right there. Been working on those this last few months too, on a couple different experiments on that. It's kind of nice. Another express rack over here, again with different pieces of equipment in it. Again, just power needed, they can do all sorts of different types of equipment. It's pretty amazing all the things they can do. We come to our stowage area, lots of stowage of course. There's avionics down there too. Crystallization observatory. There's all sorts of science around here, and I haven't even got to play with this one, the fluids physics experiment facility. I haven't got to play with this one yet. So there's lots of science here that I didn't get to even play with up here that's going on. Unfortunately, I won't get to, but there's so much science going on. Well, we have over 200 experiments going on up here while we're here, and it's impossible to know them all. But I hope to get to work with at least half of them. We continue on, we go for more and more. This is the area we also do spheres, which we like to do. So it's set up this little area here. There's beacons that set up around here that the spheres, these little satellites, which I'll show you here real quickly, we can control these things through software, and they actually stay in this area, and they have navigation and control with them, and they can do all sorts of different kind of science with them. Just to get you an idea what it's like to in the stowage areas. So here's a sphere. It's got a little CO2 cartridge in it, so it has little jets on it, and this thing can then fly around station. We're getting it set up here to actually put basically a smartphone on it, and it's going to then use its camera and map the inside of the station, and then use that as its guidance navigation, and go ahead and fly a trajectory through station. I'm looking forward to that one too. I think that's going to be really cool science. But again, this is the main area for spheres that we use, because it has right now the beacon set up to keep the navigation system right here, and it knows where it is as long as it's flying right here. I'm looking forward to the upgrade though, where we can go anywhere with these things. As we go on, again, this is the robotics workstation for the Japanese arm. You probably saw that out the cupola window. Again, it is mostly though controlled by the ground, and they do a good job. But the big thing about the Japanese arm, it can go over here to the airlock, which we put equipment on, so that launcher that was on the arm was actually inside
Alex prepped it up, got it all ready, put it on a slide table that's on this airlock that comes out here with this door open. We put the slide table into the middle, close this door, depress the airlock, and then open the outer door. The slide table moves out, and then the arm grabs whatever we put on it with it, and then in this case it was a launcher, and sticks it up in space and launches off the little satellites. Earlier this mission I did a camera for the arm. I did the same thing and put it on the table and set it out there, and the arm picked it up and moved it to the Canadian arm, which put it on itself. It's kind of all interesting, but this is a big handy little thing to have here, this airlock in the gem. And we do have a couple windows though over here. We don't keep open much, but you can see the exposed facility if you open these windows up. Of course, it's nighttime right now. No, but I think they're going to get reflection is all they're going to see. Yep. But Yep, just reflection of the airlock. all right, that is exposed facility out there with payloads on it. And again, if we need to, we can bring those payloads into the airlock, do some work on them. Mostly it's all done robotically. If you go zenith, which is up for us, that's where you get the plane. Oh, this is Tano's favorite experiment. Sorry. It's called BCAT. It's colloidals again. We do a lot of colloidal research. I'm sure you're not exactly what that's all for, but I hear it's really good. And so what this is, if you look at this, there's actually 10 different little chambers in here. And what you have to do to get those chambers to work is you have to mix them up so it makes it a smooth, and then like basically all the colloidals kind of mix into the solution. And then it sits over time, and they all form, the crystals are formed together, and they can do a lot of science about these things and how they form and why they form and all that. And at the same time, to measure that or to analyze it, this camera will take a picture of it once every 2 hours. And so you do it for almost 2 weeks. It runs for. It's running right now. It's running right now, and that's why we have the little tape up here. It's not that this is an accident scene. It's actually we're not supposed to get in there and touch it. All right, thanks, Lonnie. Now you can continue. Now I can continue. That was BCAT. And we go up, which is a fun thing to do. This is actually called the JLP, and it is a Japanese logistic machine module. And it's a storage area for Japanese equipment and U.S. equipment too. And it's really actually quite nice in here. It's one of the quietest places on station, but it has. Just remember, you got an SSU down here. Thank you. Ready? Give me 1 more minute. Swanee has perfected this over time. We'll see if he can pull it off. Okay. Alright. The dismount. He missed it. That was still pretty good. Well done, sir. Didn't stick the landing. But that's the JLP dismount we like to do when we come out of the JLP. As you notice, it's kind of fun to move around up on station. So that's the Japanese portion. Again, it's a great lab. I really like it. It's one of the cleanest places on station to work, and it's always fun to work there.
try to get there. At least we'll get part of it. Oh, and explain what the green dots are. Okay. Beyond? Tá, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo aí? O que vocês acham que é bom? Pessoal, quando você está olhando aí para ver, tipo, para ver as coisas que os caras tá mostrando, o conexões. Hoje ele estava mexendo nas coisas lá, né? Ele estava mexendo nas coisas lá, tipo, deixa eu botar a minha fone para mim conseguir falar melhor e para vocês conseguirem me ouvir. Tá. Tá bom aí, gente. Tipo, hoje é o primeiro live que nós faz hoje, nós mostrar como ele estava mexendo lá no satélite, como ele estava mexendo no motor, tipo, como eles mostraram conexão, essas coisas, mano. Como que ficou a rua e a sol, tudo isso eles fazem isso, tá? E você que perdeu esse vídeo, tu não tava lá, vai dar mais uma olhadinha na primeira live que nós faz hoje, tu vai ver como que ficam as coisas. Mas o que é mais importante, gente? Olha como que ficou dentro de um satélite. E mais incrível, eu já passei para vocês como que é a lua, como que eles fazem a luz, como não é como que faz a luz, como que tá a luz lá no espaço do universo. Gente, olha como que é incrível. Olha como o cara tá andando dentro de uma satélite, tipo, não conseguiu caminhar igual como nós, né? Aí tipo, ele tem uma temperatura igual e tipo, não é igual como nós, que é diferencial como nós. Pessoal, agora a atividade que ele está fazendo aqui, ele está mostrando tudo que eles produzem, tudo que eles fazem, tudo que eles arrumam, todas essas conexões que eles fazem, gente. Mas para mim eu acho que esse aqui é muito incrível, gente. Para você, se você achar esse vídeo aqui tá incrível, gente, deixa o seu comentário aí, gente. Deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, gente. Assim que nós vai conseguir colocar mais vídeo para você conseguir ficar para vocês conseguir ficar ligado, para vocês não ficar na dúvida de algumas coisas, gente. Bora escutar algumas palavras que ele tá falando aí, pessoal.
stuff over here. This is the email, and Alex will have to tell you all. Tá bom, pessoal. Aí o no negócio, naquele computadorzão que vocês viram que eles mostrou aí, tipo, pessoal, ele mostrar esse computador aí é pra tipo, é pra vocês virem, ter uma noção, tipo, como que vai ficar o satélite depois que eles acabou de arrumar, como que vai ficar a conexão, como que vai ficar as coisas, tipo, por exemplo, deixa eu abrir para vocês conseguirem ver. Por exemplo, ali é assim que vai ficar o satélite. Tipo, aqui esse ferro embaixo lá, que vocês viram que eles mostram aí, essa aqui é um suporte, é um suporte do câmera, do fiscalização, que vai fiscalizar na Terra ou talvez na Lua, tudo isso, gente. Esses dois, tem dois barra de descida aí, dois na direita, dois na esquerda. Esses daqui é o negócio do carregador que segura o efeito de sol e que dá a carga para o negócio conseguir ter energia, pessoal. E também lá em cima tem mais dois, tipo, é para solar, gente, para conseguir, tudo isso é para conseguir adaptar a energia dentro do satélite, porque o satélite não usa, tipo, um aparelho igual como máquina, igual como um motor de carro, mas ele é um motor específico e para isso mesmo, gente, porque ele tem um tipo, ele faz com material específico mesmo para isso. Aí vou deixar o cara dar mais explicação aqui. E daí depois vamos falar mais um pouquinho, pessoal, para nós ouvir, para nós entender. Pessoal, é assim que nós vai conseguir entender melhor, sair na dúvida, pessoal. Tá bom? Deixa, vamos deixar o cara falar. Ali, ó, pessoal. Essa aqui é no partido do motor. Ele tá mostrando como que ficou lá dentro do. Essa aqui é mais um porta para ele entrar, para arrumar as coisas, pessoal. Tudo isso é um trabalho, não é? Esse cara que tá falando aqui, ele já tem quase 91 dias lá no, no universo, tipo, naquele satélite. Daí amanhã eu vou mostrar para vocês quanta gente que tá lá no universo e quantos dias que eles têm, nome deles, idade deles, tudo isso, pessoal. Mas para vocês não perder esses vídeos aí, para vocês não perder nada, pessoal, vocês vai dever que vem aqui deixar o seu comentário aqui, pessoal. É assim que nós vamos vencer, pessoal. É assim que nós vamos chegar longe, pessoal. Se vocês não ativar aquele botão de notificações para conseguir receber todas as notificações, tipo, quando eu tô ao vivo, para você receber, daí você vai perder muita coisa, porque esse mês vai ter muita coisa incrível, gente. Não deixa perder nenhuma, cara. Vamos ficar junto comigo para nós vencer junto, pessoal.
Tá, essa ali, pessoal, é os aparelhos, pessoal. É os aparelhos que tá lá dentro. É tipo, é os aparelhos que tá lá dentro e tá mostrando como que ficou os aparelhos lá dentro, como que é as coisas. Essa aqui, esse imagem vermelho aqui que você viu aqui, é mais um lembrança, tipo, como que vai ficar. Esse daqui tudo, esse daqui é o câmera, sistema de câmera ali, ó. Sistema de câmera, sistema de gravação, sistema de internet, tudo isso, pessoal. Olha como que é incrível. Olha quantas coisas que tem lá em cima. Olha quantas coisas que tem, pessoal. Mano, talvez você pode ficar na dúvida, mas aqui, gente, aqui, pessoal, dá pra tirar a dúvida. Vamos sair da dúvida, pessoal. Vamos sair da dúvida. Vamos nós. Olha, pessoal. Ali, um vídeo desse jeito, pessoal, é claro, você deve que compartilhar com seus amigos, para seus amigos descobrir as coisas que tá passando no universo, pessoal. Deixa seu comentário, deixa um likezão aqui, pessoal, para dar uma força para nós conseguir ter coragem para continuar trazer mais coisas para vocês, pessoal. Mano, vamos falar mais um pouco, pessoal. Mas às vezes eu pensei, eu acho que quando a gente é falando de satélite, dessas coisas, eu acho que era um negócio bem pequenininho, gente. Mas hoje em dia eu fico ligado, eu entendo, dá pra entender. Olha quantas portas o cara tá saiu, entra, passar, gente. Olha quantas coisas, pessoal. Mas, gente, mas é bom. Olha, esse negócio vermelho aqui é uma conexão aqui, é um jeito que vai mostrar isso aqui. No direita vai ter 4 para nos orar, na esquerda também vai ter 4 para nos orar. Gente, esse daqui é o negócio que vai aparecer, tipo, olha, meu Deus. Aí talvez alguém pode olhar, vai dizer, quantas porcaria, ou talvez vai dizer quantas negócios. Por que colocar tudo esses? Mas, gente, não diga isso. Porque cada coisa aqui tem uma importante, cara. Cada coisa aqui tem um trabalho para fazer. Tem uma facção, não é facção, tem uma função aí. Cada coisa aqui, gente, olha, meu Deus. Até eu fico assustado, né? Eu fico assustado, né, pessoal? Olha quantas coisas, pessoal.